2020ல பாத்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூம் இருந்தது இந்தியால. ஸோ டியூரிங் தட் டைம் we had an investor from UK who basically said they will give us a $1 million, but they wanted 40% equity. என்ன சொன்னாங்கன்னா like 1 million in equity and 100 million in debt கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ரீசனால we thought okay like should we take it or not அந்த மாதிரி dilemma இருக்கும். Then some of our advisors said like it's not worth it to do that right now because 40% equity is too much. And Startup Singam themselves have done a tremendous job in reaching out to people, including MSMEs. They don't just look at the like moonshot startups மட்டும் தூக்கி பார்க்கறதில்ல. அவங்க வந்து MSMEs like having medium growth, they are the backbone of the country. Startup Singam itself to support the Tamil entrepreneurs, like the people who are based out of Tamil Nadu. Whereas other outside Tamil Nadu startups பாத்தீங்கன்னா like they go pitch to each and every investor, and investor வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா அது வந்து ஸ்விக்கி மாதிரி ஆகுமா, ஜொமேட்டோ மாதிரி ஆகுமா, அந்த மாதிரி இருந்தா அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆனா மட்டும்தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கலர் கண்ணாடி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பியாம் விமென் இந்த பிஸ்னஸோட ஃபவுண்டர் பரத் நம்ம கூட இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ருதி கிட்ட நம்ம பேசணும். அப்போ பிஸ்னஸோட ஜேர்னி எல்லாமே என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிஸ்னஸோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ், பிஸ்னஸில் இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பேசலாம். பியாம் ஃபுல்லாகவே வந்து எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணது நீங்க, அதுல வந்து இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்றது இப்பதான் வந்து உள்ள வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் அந்த ஷோல இருந்து உள்ள வந்த இன்வெஸ்டர்ஸா இல்ல அதை தாண்டி மத்த இன்வெஸ்டர்ஸுமே இருக்காங்களா? நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ பாத்தீங்கன்னா like we both were having jobs and we left jobs. So வேலையை விட்டுட்டு then we started the company. ஆரம்பிக்கிறப்போ we didn't have any income, like ஏன்னா ஜாப் விட்டுட்டோம், லைக் அதுக்கப்புறம் we had a kid, அப்போ வந்து ஒரு குழந்தை தான் இருந்தது. That was the right time like to start பண்ண டைம்லயே பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்துச்சு. ஓகே. So my like basically our family was also into business. ஆனால் கோவிட் டைம்ல ஆல்மோஸ்ட் 1 year வந்து எந்த பிஸ்னஸுமே நடக்கல. So we almost had zero income at that time. We basically relied on our savings and to basically run the show. Initial few employees க்கு வந்து நாங்க paying it like you know all the savings, and almost 2 years like we had to roll the ball just for survival, right? Like though we had assets, நீங்க இருந்தாலும் like நீங்க liquidate பண்றது like it takes time, right? Like so immediate cash வந்து அப்போ நம்ம கையில இல்ல. But for any business cash flow is the life, basically blood அந்த மாதிரி, right? ஆனா like it took us like 2-3 years to become like you know a good cash positive, and so it caught attention with the banks. So bank naanga vechirundha account vechirundha or bank manager வந்து they called and they said like I will sanction a loan for you. That was a starting point where we started growing. So until then we were like you know like we were slowly heading towards sustainable growth. We didn't like 2020ல பாத்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூம் இருந்தது இந்தியால. ஸோ டியூரிங் தட் டைம் we had an investor from UK who basically said they will give us a $1 million, but they wanted 40% equity. Okay. Right? So we said like we were almost about to finalize the deal. Like we said என்ன சொன்னாங்கன்னா like 1 million in equity and 100 million in debt கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ரீசனால we thought okay like should we take it or not அந்த மாதிரி dilemma இருக்கும். Then some of our advisors said like it's not worth it to do that right now because 40% equity is too much, and that was a wise decision like where we didn't go through that investment. So investment is not always thumb rule. Businesses-க்கு வந்து first thing that they should do is become profitable. I would advise any business in India or the world to first focus on becoming profitable. Okay. Because you have the leverage, like you have the control in your hand, like even to negotiate. நீங்க profitable இல்லனா the investors are the ones who basically have the upper hand. Okay, right? yes. If you are profitable you can walk away from the deal. Because நம்மளோட life வந்து it is not dependent on the third person, right? Like you have the choice. Like most of the startups என்ன பண்றாங்கன்னா they only depend on external funding. Yes. Okay. Right. There are some business models that require external funding, but on the business models initially அவங்க வந்து
பேக்கப் இல்லாமல் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஸோ தே ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் சம்திங் தட் இஸ் சஸ்டைனபிள் இன் தி இனிஷியல் இயர்ஸ். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பில்ட் பண்ணிட்டாங்களா, செகண்ட் ஸ்டார்ட் அப் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாம். Right? So our journey was in such a way that we didn't want to risk our lives because all like family members are dependent on us. Almost 6 years we didn't have an income per se like for family, right? So we நீங்க ஜெனரேட் பண்ற காசை திருப்பி நீங்க பிசினஸ்க்குள்ளே போட்டுட்டு இருப்போம். So that you can grow to a certain extent where you also have to take competitor into consideration. ஏன்னா காம்படிட்டர்ஸ் விட நீங்க ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகணும், ரைட்? அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றதுக்குள்ள நம்ம லான்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு கண்டினியூஸ்லி இன்வெஸ்ட் இன் R&D, மேனுஃபேக்சரிங், லைக் growing through hiring more people. அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணதுனால லைக் we were actually one of the top startups in Startup Singam as well. Growth வந்து like we almost had 50% and above year-on-year growth. And that caught our attention with most of the investors in Startup Singam. I think you would have watched the episode. And like almost everyone on the panel and the HNIs, they basically said they will invest. We were oversubscribed and we had the choice of picking who we want. Right? Like most of the startups don't get that. The only reason is because நாங்கள் அந்த ப்ராஃபிட்டபுளாக ஆகி அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்ததுனால தான் we were able to get that much of interest in our company. So always we should focus on the profitability, first point, whenever we start a company. அது எனக்கே லேட்டாக தான் புரிஞ்சுது. Like one of our advisors, like they kept saying that, see, you have shown your growth, but ப்ராஃபிட் எங்கப்பா அப்படின்னு திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாரு. சென்செக்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு இன்வெஸ்டர் அவர். ஸோ ஹி ஆல்வேஸ் லுக்ஸ் அட் கம்பெனிஸ், பப்ளிக் கம்பெனிஸ், என்ன க்ரோத், எப்படி ப்ராஃபிட், அவங்க டிவிடெண்ட்ஸ் எப்படி பே பண்ணுறாங்க, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எங்கள் ஸ்டார்ட் அப்லேயே அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணார். ஸோ நீங்கள் என்னதான் க்ரோத் பண்ணாலும் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். இனிஷியலாக நாங்களும் வந்து எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மாதிரி நாங்கள் பேர்ன் பண்ண தான் ஆரம்பித்தோம். லைக் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் அக்வயர் பண்ணலாம், லைக் வில் ட்ரை டு டூ தட் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணோம். தட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் இட் வெண்ட் இன் டு நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட். அப்புறம் தான் இவர் சொன்னார், லைக் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் லைக் யூனிட் எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ நெவர் டிஸ்கவுண்ட், லைக் யூ வில் நாட் get money back when you go with a discount model. So from then we said like, yes, that is right, like we should not go with that, like let's go price it premium, let's tell the value of the product and adukku pay pandra customer pay panna podum, right? Like you don't have to target each and every customer. So there are lots of learnings in like there is a like, only when you start doing it you'll learn. Main investors in பாத்தீங்கன்னா Zoho Sridhar Vembu அவரோட பிரதர் Kumar Vembu sir, முதல் partners, they have a investment firm and through that they are investing. And then we have other investors like Enlighten Angel Fund அப்படின்ட்டாங்க. And we did have interest from other venture capital firms outside of Startup Singam. But we basically had the choice to choose who we wanted. And முதல் பார்ட்னர்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா, I would say they are the best investor in India. As far as I know, I've been talking to several investors. அதில் வந்து they are founder friendly. Like the number one point is founder friendly. Founder friendlyனா நாங்கள் இப்போ தான் அவங்க கூட லைக் இந்த we finished signing the term sheet, like we finished signing the definitive documents. அதுலலாம் வந்து they would mention like what control you have in your company. நம்ம own company, பட் நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்காது. இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரோல், லைக் இன்டெரக்டா இருக்கும், அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ முதல் பார்ட்னர்ஸ்ல வந்து அது ரொம்ப ஃபவுண்டர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தது. Right? They give you all the control. They give you the freedom to operate. They say that I don't want to micromanage. But மற்ற மார்க்கெட்ல வந்து it is the opposite. Right? So that is different here. And Startup Singam themselves have done a tremendous job in reaching out to people, including MSMEs. They don't just look at the like moonshot startups மட்டும் தூக்கி பார்க்கறது இல்லை. அவங்க வந்து MSMEs like having medium growth, they are the backbone of the country, right? Like so, and Kumar Vembu sir also like supports MSMEs through the investments and several other HNIs like Shobitham solittu like Aparna Tyagarajan, aprom Raghu, and May Governance. Like there are lots of HNIs. Post show also we received interest
from an investor who was working in Nvidia work பண்ற ஒரு senior manager called us and said like they wanted to invest, and now they are also part of the investment committee. They are also one of the investors. So these are all like basically the investors who we have on board right now, and some of them are still like signing up, and like we are almost completing the investment process. And talking about our employee benefits, since the beginning, right, we have always see, நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறப்பவே நான் ஒரு எம்ப்ளாயி, ரைட்? ஸ்ருதி வாஸ் an employee. We know how like being an employee is, right? So what should be done better, what we expect from the management. So அது எல்லாமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால like we from day one we were always like employee oriented தான் நாங்கள் கம்பெனியை பில்ட் பண்ணோம். So the culture is structured that in that way. We don't compromise on the employee benefiting culture, right? We don't compromise on that. So starting from let's say flexible timings, like we have we don't disturb them post, you know, like work hours, like until unless it is very very necessary, like with their consent, right? And the leave policies, like they don't have to basically, you know, wait for approvals. They can just send their emails, but they have to tell நான் இல்லாதப்போ வேற யார் பார்த்துக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவங்க they can just go on leave, right? Like they don't have to intimate anyone. And like we from day one, like we have had the option of like for people who have completed certain number of years, அவங்களுக்கு வந்து சார்ன்னு முதல்ல கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அதை ESOPs கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். போஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் we are converting to ESOPs. ESOPs is basically like கம்பெனியில் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்போம். As the company grows, they also get compensated for the work that they do for the company apart from their salary benefit. For all the employees. For the key contributing employees, right? So ESOPsல ஒரு இது என்னன்னா, like சில பேர் வந்து வேலை செய்வாங்க, then they quit, and sometimes they take the ESOPs, right? Like so அந்த ரீசன்னால 1 year vesting ன்னு சொல்லுவாங்க. So 1 year யூஸ்வலா வேலை செஞ்சு முடிச்சவங்களுக்கு they become eligible for it. However, the key performers, so they are being rewarded with that, and we also have profit sharing. Whatever sale we make, we have the gross profit. அதில் வர்றதை வந்து நாங்கள் வந்து 10% of it, like we give it to the employees. Yeah, and so இதெல்லாமே வந்து why we are doing it is because they are doing the work, right? So we are just guiding them like on doing the work. Initial yearsல நாங்கள் பண்ணோம், then we almost have like around 60 to 65 like full time 50 பக்கத்தில் இருக்காங்க, interns ஒரு 10 to 15 பேர் இருக்காங்க. So all these people are now working in our company, and they are the backbone, right? Like so they have to be apart from normal salaries, like it has to be something that also benefits them. And that only builds the company. Again, like if I was an employee, I would have expected that, right? So on the thought process vandu irundadanaala, like we were able to implement all these policies in place. And people now we are actually hiring post investment. We are hiring more, and like in all levels, like starting from, you know, like packaging to director level recruitment we are planning. BM is expanding. Yeah, like now is basically kind of like a hyper growth phase where we have to make use of the opportunity, and காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? BM ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்காங்களா, இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டே தான் இருந்தாங்களா? Before Startup Singam, I was actively participating in several investor events. ஸோ அப்போ வந்து நெட்வொர்க்கிங் எனக்கு பண்ண முடிஞ்சதுனால, லைக் வி ஹேட் டிஸ்கஷன்ஸ் வித் செவரல் இன்வெஸ்டர்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் இருந்தது, பட் ஃபைனலைசேஷன் பெருசாக நாங்கள் வந்து இது பண்ணல. பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் டீல் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். லைக் நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்க, லைக் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் போய் பார்ப்பீங்க. தென் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டருக்கும் அதே தான், அவங்க ஸ்டார்ட் அப் பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் பார்ப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் வின் இருந்தால் மட்டும்தான் தே பேசிக்லி ஷேக் ஹேண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, they started Startup Singam itself to support the Tamil entrepreneurs, right? Like the people who are based out of Tamil Nadu. And whereas other outside
தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே கோ பிச் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்வெஸ்டர் அண்ட் இன்வெஸ்டர் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அது வந்து ஸ்விக்கி மாதிரி ஆகுமா ஜொமேட்டோ மாதிரி ஆகுமா அந்த மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தேர் ஆர் சேலஞ்சஸ் outside of startup singam, but startup singam is almost like ஒரு வரம், I would say, for lots of startups in Tamil Nadu, because they make the process very smooth and easy. They conduct boot camps. நாங்க 6 வருஷம் ஆச்சு, எங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்க்கிள்குள்ள பழகுனதுனால எனக்கு அதில் எல்லாமே என்னன்னு தெரிஞ்சது. பட் நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது இந்த ப்ராசஸ், ரைட்? சம்படி ஃப்ரம் காலேஜ் தே ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா. அவங்க வந்து நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறேன், ஐ வாண்ட் டு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வரவங்களுக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் ப்ரொவைட்ஸ் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட். அவங்க எப்படி பிச் டெக் இந்த மாதிரி இருக்கணும், ஐடியாஸ் வச்சு எப்படி வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கான வாட் இன்வெஸ்டர்ஸ் லுக் ஃபார், பேசிக்லி இன் ஒன் சென்டென்ஸ் வாட் இன்வெஸ்டர்ஸ் லுக் ஃபார்ங்கிறத அவங்க வந்து ஒரு 6 months ஜேர்னி மாதிரி உங்களுக்கு பூட் கேம்ப்ஸாக நடத்தி தென் ஃப்ரம் தேர் தே ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் லைக் நீங்கள் ஐடியா கொடுத்துட்டீங்க லைக் அவங்க இமீடியட்டாக ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட்டு ஷூட்டிங் எடுத்துட்டாங்க, அப்படி கிடையாது. ஃப்ரம் டே ஒன் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி தென் தே கோ த்ரூ தட் கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பூட் கேம்ப், knowing about the product, how viral the product would become. So our category is something that every mother requires it, right? Every woman requires, like we are expanding for from puberty to menopause in gynecology segment, and then basically other consumer medical devices. அந்த ரீச் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, விஜய் டிவிக்கும் அந்த ரீச் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, how impactful the product is. ஸோ எல்லா க்ரைட்டீரியாஸும் பேஸ் பண்ணி தே பேசிக்லி பிக் அண்ட் சூஸ் த கம்பெனி ஆஸ் வெல்லுங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி அதர் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ தோ வி ஹேட் அதர் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அவர் கம்பெனி, வி ஃபெல்ட் கம்ஃபர்டபுள், லைக் ஒரு யூனோ லைக் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் ஈவன் when you see somebody, talk to somebody, right? Friends அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆச்சு எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் டீம் கூடயும் இன்வெஸ்டர்ஸ் கூடயும். ஸோ அந்த ரீசன்னால we said like we'll only take money from startup singam. Then we also we said no to other VCs actually. We didn't take their investment, we sticked on to startup singam's investment. ஸோ யா, இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்போ உள்ள வந்ததுனால உங்களுக்கு நிறைய க்ரோத் இருந்திருக்கும், ஸ்டார்டிங்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்க என்ன சேலஞ்சஸ் மேஜராக ஃபேஸ் பண்ணீங்க, இது என்னவா இருக்கும்? See, the major challenge is always the cash flow, right? The fund flow. See, tomorrow you have to pay the salaries, tomorrow you have to take care of your stock, you have to take care of your rent, you have to take care of all the expenses, right? That is something that from day one we have to think about. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், வரப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ தான் அந்த பிரச்சனையே வருங்க. The planning has to be very careful. So that was one challenge where we faced as a startup when we went to banks asking for capital, right? Like banks said, oh, சரிங்க, லைக் நல்ல ஐடியா நல்லா இருக்கு, பட் 2 years vintage இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க. ஜஸ்ட் லைக் அ ஃப்ரெஷர் வந்து வேலை கேட்குறப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக உங்களோட டேர்ன் ஓவர் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸை வந்து எப்போவுமே அவங்க பார்த்துட்டு தான் அவங்க டெப்டை கொடுப்பாங்க. ஸோ இனிஷியல் இயர்ஸ் when we went to the banks, they had that issue where they didn't want to take the risk of sanctioning a loan to a company which is just new startup. நீங்கள் 6 months old, 1 year old startups வந்து இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க until unless they have a collateral, அதாவது அவங்க வீட்டு அடமானம் வச்சோ அந்த மாதிரி, அப்போவும் they have to have that இதுங்க. So we faced that issue where we went to banks and had this initial challenge of raising capital through debt. And investor sideலையும் it takes a lot of time to, when you are a new startup, it takes almost 1 full year for you to understand what the investment சைக்கிள் இஸ் ஆல் அபவுட். என்ன யார்கிட்ட போய் பேசணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், என்ன சொன்னா நம்மளுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு 1 year ஆயிரும். ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு வேணுங்கிறது என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது 1 year ஆயிரும். ஸோ we learned that the hard way. நாங்கள் வந்து we went knocked on several doors, like நான் அந்த 40% அந்த இன்வெஸ்டர் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, those are all like hard way learnings, right? ஸோ ஆனால் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் has made it like kind of like ஒரு மினி MBA மாதிரியே அவங்க பண்ணுறாங்க for startups. The startups who are
starting now are lucky if they get into Startup Singam's boot camp, because they do all that hand-holding process. So yeah, so that's basically like our challenges initially what we faced. Capital is the major challenge. Any company, I believe they have that challenge, and other the main adukappuram vandu you have a talent problem. Like people have to trust, okay, like in the company vandu pudu company irukku nama poi, they always look for the MNCs or the corporates or the bigger companies, right? So retaining the employees, like these are all like challenges that you always have as a startup. But once you know, like you day in day out you're into the company, you figure the way out. So naanga vandu we did that. We came across all these challenges, and now we're at a stage where we are a brand. So now people are recognizing us as a brand, and people know us. Our products are also like very highly rated on Amazon, Flipkart. So they go check out, right? Like நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்போ எங்களுக்கு வந்து அமேசான்ல ரேட்டிங்ஸ் இருக்காது, ஃப்ளிப்கார்ட்ல ரேட்டிங்ஸ் இருக்காது, கூகுள்ல ரேட்டிங்ஸ் இருக்காது, எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போட்டாலும் லைக் கேண்டிடேட்ஸ் எப்போவுமே தே கம் அண்ட் லுக் அட் லைக் ஹூ வி ஆர், ரைட்? லைக் வாட் பிராண்ட் இட் இஸ் இட், லைக் வாட் கம்பெனி இஸ் இட், எங்கே இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்போ we didn't have anything. So the initial employees are the core members, like who built the first, like stepping stone for us. So that was a challenge, and we came across successfully through all these challenges, and now we are established. இதெல்லாமே எங்களுக்கு இப்போ ஒரு மோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ட்அப்ஸில், லைக் வேர் யூ ஹாவ் அ டிஃபென்சிபிலிட்டி, ரைட்? லைக் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு இன்னொரு கம்பெனி வரணும் அப்படின்னாலே லைக் இட் வில் டேக் ஆல் தீஸ் challenges for them to cross and come. So but Startup Singam has made it easier for companies to basically cross the initial challenges. They help with the hiring, recruiting, எல்லாமே ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்றாங்க அவங்க ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் டீம். ஸோ இப்போ பிஎம் உமனோட ஒரு எண்ட் கோலாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? இப்போ நான் வந்து ஸ்ருதிக்கிட்டே கேட்டிருப்பேன், இப்போ 2035 நீங்கள் மறுபடியும் இங்கே கலர் கண்ணாடியோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஎம் பற்றி என்ன ஒரு ஹெட்லைன் இருக்கும்? பிஎம் should be the number one brand in the consumer medical devices space focused on gynecology segment. Every girl, woman, mother, grandmother should have used our product, right? So that is our goal, and we are working towards it, and we are sure that we will achieve that with the investor backing. Now it's like fuel for us, right? Like அதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்க எங்களோட எஃபர்ட், now investor also are with us, so now we have the fuel. Sky is the limit, so we are pushing for that right now. Yeah. So நீங்க வந்து இப்போ இது ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறத தாண்டி இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் மாதிரியும் இந்த பிராண்ட் இருக்கிறதுனால இது நீங்க வந்து இன்னும் க்ரோ ஆயிட்டே இருக்கணும், இன்னும் ஹைட்ஸ் ரீச் பண்ணணும். பிஎம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் ஷுட் ரீச் எவ்ரி விமென் of every ages, right? அப்படிங்கிறது I really hope that you reach that height, and கலர் கண்ணாடி சார்பா உங்களுக்கு நாங்க அதை வாழ்த்துறோம். Thank you so much. It was really great interacting with you. Thank you.